То есть это, по-моему, в лекции Галины Махараджа был, да? Ага. И вопрос был такой, если вот Нарада Муни, он поклоняется Господу Нараяне, то как он мог давать, как он мог наставлять Шрила Вьясадева, по-моему, да? Да? То есть вот об этом говорил вчера Шрила Галина Махарадж в своей лекции. The question is, Narada Muni is actually worshipping Narayana. So how he could teach Vyasadeva to worship Krishna, as Galina Maharaj mentioned yesterday in his lecture? His worship is not limited to the Narayan conception of divinity. То есть понимание Нарада Муни, оно не ограничено лишь концепцией Нараяны. Remember, if you deeply examine Narayan, you will come to the Krishna conception. Если вы глубоко изучите как бы концепцию, понятие Господа как Нараяны, то вы также придете к пониманию Кришны. And also, just as we know, Narada Muni, he goes to Dwaraka. Narayan is not in Dwaraka, Krishna is in Dwaraka. Также мы знаем, что Нарада Муни, он часто приходил в Двараку, где был Кришна, там не было Нараяны. And also, divine revelation is a mystical thing. И также божественное, как бы нисхождение, божественное откровение, это мистическая вещь. Shukadeva Goswami, the speaker of Shrimad-Bhagavatam, was a Brahmavadi. И Шукадева Госвами, который как бы рассказывал Шримад-Бхагаватам, он был брахмавади. And it was based on that qualification that he was selected as a loudspeaker, just like this is a loudspeaker, right? Yes. Can you sit over here, because I need to see you sometimes. I'm saying, like, this is a loudspeaker, right? То есть он был выбран подобно как вот громкоговоритель. Вот скажем, вот на сцене у нас есть громкоговоритель. Вот также был Шукадева, также действовал Шукадева Госвами. So we use a loudspeaker so that many people can hear. То есть мы используем громкоговоритель для того, чтобы сразу могли услышать много людей. So Shukadeva Goswami, although a Brahmavadi, he was selected as the loudspeaker for Shrimad-Bhagavatam. И Шукадева Госвами, хотя он был Брахмавади, он был избран провидением для того, чтобы рассказывать Шримад-Бхагаватам. That was his. He didn't have the reputation of Krishna Bhakta. Он не был известен как бхакта Кришны. Right? But he was known for his, that he had no attachment to this world and that he penetrated deeply into spiritual conception. То есть он не проник глубоко как бы в сознание Кришны и не знал это так глубоко. So, Srila Govinda Maharaj mentioned yesterday when he says, Parinishtopi nayargunye uttamaslola lilaya grihita cheta rajar se. What is it? Akyanam aditavan. He said, when I was established fully in Brahman conception, and grihita cheta rajar se, uttamasloka lilaya, I heard about the divine love and pastimes of Krishna and Vrindavan, and that stole away my consciousness. То есть Шукадева Госвами говорил, что когда я уже утвердился на ступени Брамана, познания Господа, то я услышал о играх Господа, самого Кришны, и эти игры, они полностью похитили мое как бы сознание. We should also remember that the divine revelation is a function of divinity. Мы должны понимать, что божественное нисхождение или просветление — это действие, как бы, это действие Бога. Only Krishna can reveal himself to anyone. Лишь Кришна может по своей милости явить себя как бы другому человеку, да?
it doesn't matter what your qualifications are. If Krishna is not backing this transaction, there will be no divine revelation. То есть не зависит от того, каким пониманием вы обладаете. Если за каким-то действием, скажем, религиозным не стоит Кришна, то вы ничего не поймете. It's just like we see here, there are different men wearing uniforms, you know, who are either policemen, we hope, you know, or they're government delegates. They have to have some backing from the government to act in that capacity. То есть, когда, скажем, мы видим на улице человека в форме, то это может быть милиция там, или, скажем, работник каких-нибудь там железной дороги. Но в любом случае, для того, чтобы носить такую внешнюю форму, это значит, что он где-то работает, и, то есть, что он состоит на службе у правительства. Otherwise, how is it possible that one man can represent the whole country? Иначе, как может быть так, что один человек представляет целое ведомство или целую страну даже? How can one man represent the government? Каким образом один человек может представлять правительство? He has to be empowered. Должно быть, его наделили такими полномочиями. Sakshadhari tena samasta shastrai uktasta dhabhav jateva sadhi. That Guru, we're saying, he is the empowered representative of divinity. И Гуру является таким наделенной такой шакти представителем Бога. Even in Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, nimitta matram bhavasavya saying, Arjuna, in my divine scheme or plan, you can be an instrument. Как Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что in my plan, his plan means in that case, battle of Kurukshetra. It's his divine will. He's saying, it's not your decision. If I want to do something, you can be an instrument. I can use you to do something or not. Your only choice is to be used as an instrument or not, but you're not the source. То есть Кришна говорит, что Арджуна, не думай, что ты как бы сам принимаешь участие в этой битве. Это таково же мое пожелание, то есть таково пожелание Божественного. Ты действуешь лишь как инструмент, и твой выбор состоит лишь в том, как бы участвовать в этом, быть использованным как инструмент или не быть. So, also we find in the Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj Goswami, this, you know this Sakamara? Chintamani Jayati Somagiri Guruscha, what is it? Shiksha Gurus, he says, Sikhi Pinchamoli, not that, but Shiksha Guruscha Bhagavan. Anyway, he's saying, you know? No. Anyways, there he's quoting Bilva Mangal Thakur in the Karnamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите он цитирует Биламангала Тхакура, Krishna Karnamrita. Его Кришна Карнамриту. And he's offering his Guru Pranam first to Chintamani, a prostitute. И там он сначала предлагается почтение проститутки Чинтамани. So then we could say, being very clever people, we could say, how can a prostitute be guru? То есть он как бы относится к ней как к гуру, и мы, будучи такими умными, можем спросить, а как же проститутка может быть? I thought it says no illicit sex, no intoxication, no meat eating, no illicit sex. I mean, how can she be guru? She's not following the four regulative principles. То есть мы следуем 4 регулирующим принципам, и поэтому, как с нашей точки зрения, как проститутка может быть учителем? Because guru is the delegation, divine delegation. Потому что гуру — это божественное проявление. That means Krishna reveals himself to whom he chooses, through
whom he chooses. То есть Кришна, он проявляет себя как он хочет и через кого он хочет. That is Krishna's decision. Это полностью зависит от желания Кришны. And it is also possible that what is passing through someone exceeds their own capacity, realization, knowledge, and understanding. И может случиться так, что Кришна проявляет себя таким образом, что он настолько себя проявляет, что тот, кто через кого это действует, он не обладает ни реализацией, ни способностью, и никакими возможностями, чтобы так проявлять. То есть он не понимает, что происходит. Just as when Mахапрабху, he met with Sarvabhaumai Bhattacharya in Puri. Как вот Сарвабхаумой Bhattacharya, they met in Jagannath Puri. Mahaprabhu, they had this famous discussion. Как Махапрабху встретился с Сарвабхаумой Бхаттачарьей в Джаганнатха-пури. Srimad Bhakti Kanagiri Maharaj ki jai. Maharaj, you want to come up here? That is his sweet will. As you choose. And anyway, so there, Sarvabhaumai Bhattacharya, he spoke something on the Atma Rama slok, maybe 9 explanations of the meaning of this famous verse of Shrimad-Bhagavatam. Сарвабхаумай Бхаттачарья привел 9 объяснений знаменитой шлоки Шримад-Бхагаватам, которая описывает Уттама шлоки. The Atma Rama slok, okay. Atma Rama sloka. Извиняюсь, как бы Атма Рама шлоки. It is an Uttama shloka, that Atma Rama sloka. Anyway, then Mahaprabhu, he gave 18 explanations that did not touch upon the 9 given by Sarvabhaumai Bhattacharya. И Господь Чайтанья привел еще 18 объяснений этой Атмарамы шлоки, которые как бы были отдельно от тех 9, которые привел Сарвабхаумай Бхаттачарья. Then sometime later, Sanatana Goswami, he asked Mahaprabhu, "Oh, I heard that you and Sarvabhaumai Bhattacharya had this discussion. Could you please tell me what those explanations were? I'm eager to hear that." И Санатана Госвами однажды спросил Махапрабху, как уже это позднее произошло, то есть не мог ли Махапрабху пересказать ему как бы вот эти объяснения, которые тот дал Сарвабхаумай Бхаттачарье. And Mahaprabhu, he said, I'm a madman, Sarvabhauma's a madman, 2 madmen were having a discussion, I don't remember. И Махапрабху сказал, что я сумасшедший человек, и Сарвабхаумай также сумасшедший. И просто 2 сумасшедших разговаривали друг с другом, поэтому я ничего не помню. And he said, but if you like, I can say something again. И Махапрабху сказал, ну если ты хочешь, то я тебе могу пересказать, конечно. And then Mahaprabhu gave 60 explanations that did not touch upon the 27 given previously. И затем Махапрабху дал еще 60 объяснений от Марамы Шлоки, которые плюс к тем 27. And after hearing these 60 explanations, Sanatana Goswami thought this is inhuman, it's not humanly possible. И услышав все эти объяснения, Санатана Госвами сказал, что для человека такое сделать невозможно. And he began to praise Mahaprabhu. И он начал прославлять Махапрабху. You are God. Он говорил, ты сам Бог. And Mahaprabhu said, oh, Sanatan, why do you glorify me? Don't you know, every syllable, every letter of Shrimad-Bhagavatam is Krishna himself. И Махапрабху сказал, почему ты прославляешь меня? Ты же знаешь, что каждый слог Шримад-Бхагаватам — это сам Кришна. And Krishna is infinite. А Кришна, он бесконечен. So that the infinite can be drawn out from a part of the infinite is also infinite.
И из частички бесконечного можно опять получить бесконечность. In other words, a drop of the infinite is infinite. То есть капля бесконечности, она бесконечна. And so he was saying in that way. So Shrimad-Bhagavatam is Krishna. Well, I'm trying to represent that. If infinite, unlimited meanings keep coming out, don't be surprised. Я сказал, что если я тебе могу сказать как бы бесконечное количество объяснений этой шлоки, то не удивляйся. And he said the only thing that I know, because all these meanings, he's saying 60 meanings are passing through me, I don't even understand all of them myself. Махапрабху сказал, что хотя я даже рассказал все эти 60 объяснений этой шлоки, я сам их не понимаю до конца. And he said, but what I do know is that Krishna wants to grace you through me. Единственное, что я знаю, это Кришна хочет пролить свою милость на тебя через меня. He is using me to reveal something of himself to you. Он хочет тебе проявить что-то через меня. And he quoted this verse, Ahang Vedmi Sukhaveti Vyasaveti Naveti Va, where Shiva says, I know the meaning of Shrimad-Bhagavatam, and Sukadeva knows the meaning of Shrimad-Bhagavatam, and Vyas, the author, he may know, he may not know. И тогда Махапрабху произнес эту известную шлоку, в которой Господь Шива говорит, что я знаю Шримад-Бхагаватам, Шукадева знает, а автор Шримад-Бхагаватам, Вьясадева, может быть, знает, а может быть, нет. How can the author not know? Как же автор может не знать, что он пишет? But this is the mystical nature of divine revelation. Такова природа мистического божественного нисхождения. So, if Krishna wants to use anyone to reveal himself in the world, that is his prerogative, his choice. И за Кришной всегда остается как бы свободная воля и его свободный выбор проявить себя тому, кому он хочет. Yes. То есть все слышали, да? Нет? То есть когда, значит, кумары, они были тоже брахмавади, они увидели однажды, попали на Вайкунтха-локу, да? И они стали преданными Кришне. И Шукадева Госвами тоже, соприкоснувшись как бы с преданным служением, тоже стал преданным. И вопрос в том, то есть Нарада Муни, как бы он, если он был как бы преданным Нараяны, стал ли он преданным Кришне? Да, после того, как он участвовал в лилах Кришны. So, the four Kumaras, after they were on the Vaikuntha lok, they became the devotees of Krishna. And also the Shukadeva Goswami, after hearing about Krishna, he also became devotee of Krishna. And Narada Muni, after taking part in the Krishna Lila, he was like a devotee of Narayana. He became also devotee of Krishna. No, everyone. When we talk about bhakti or devotion, that's a general thing. What type of devotion will be the next question? То есть, когда мы говорим о преданности вообще, это как бы один вопрос. А вот другой вопрос, когда мы говорим о различных степенях преданности. So, we find in different spiritual abodes different types of devotion to Krishna. И в различных как бы местах Вселенной мы находим различную преданность Кришне. So, this is we see Srivas Thakur
and Advaita Charja, Srivas Thakur is participating in Mahaprabhu's Leela. That is Narada Muni. Шривас Такур, он также, то есть Шривас Такур, который принимает участие в лиле Махапрабху, это и есть Нарада Муни. So Mahaprabhu is said to be Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. He's the divine combination of Radha and Krishna. But in his pastimes, Srivas Thakur, Narada Muni, his devotion, there's some awe and reverence there in the midst of this type of lila. Махапрабху, как мы знаем, не отличен от Кришны, его возлюбленной. И в лиле читания Махапрабху принимает участие Шривас Такур. И там мы тоже можем заметить, что он относится, там также остается почтение и уважение у него. So these things can be understood by some comparative analysis. То есть такие сложные вещи можно понять при помощи сравнительного анализа. Just that we find in the Brihad-Bhagavatamrita, Narada Muni has some special position. He's able to enter these different dhams. И Нарада Муни, у него есть как бы позволение входить в различные вот такие места, где происходит лила Кришны. And we hear in different prayers that Shiva, Brahma, Narada, have some great appreciation and admiration great appreciation and admiration for the higher conception of Krishna Leela and those divine pastimes. И во многих песнях вы можете услышать, что Шива, Шука там, и Нарада Муни, они принимают участие в играх Господа. So really all this points to is that there is, even within the Krishna conception of divinity, there are gradations of devotion. И смысл в том, что даже в различных лилах Господа и там тоже есть различия. We're told there are 5 rasas. То есть мы знаем, что существует 5 основных рас взаимоотношений с Кришной. So, Shantadasya, Sakya, Vatsalya, Madhura, neutrality, servitorship, friendship, family, and conjugal love. То есть нейтральные отношения, отношения как почтение, как слуги, потом какие родительские отношения, дружеские и супружеская любовь. But in his particular case, we're told some devotion toward the Supreme Lord, but colored by awe and reverence. In the case of Narada Muni. И в случае Нарада Муни, его преданность, она, скажем, в ней присутствует почтение и уважение. But still his position is to promote the Leela of the Lord. И все же его... To promote means to preach or what? No, promote, like he's to make it go to the next stage of development more quickly. Ага, и как бы вот одна из обязанностей таких Нарада Муни — это следить за тем, чтобы лила Кришны, она как бы происходила, да? So we find he visits Kamsa and he's telling the king what he's hearing about the activities of the Lord that are going on in Vrindavan, so that the Leela will reach its ultimate climax sooner. То есть, как мы видим, он приходит даже к Камсе и как бы подзадоривает его для того, чтобы лила Кришны, она происходила должным образом и достигла своей как бы кульминации в определенный момент.